Так, запускаюсь. Сегодня стрим по Baldur's Gate. Вышло новое обновление. Посмотрим, что исправили. Ну, я в целом до этого, ну, были, конечно, косяки, но не такие прям критичные. Начало. Все время. Ящики пустые. Ты что тут ворочаешь? А, на барьер держит. Это не ее башня была вот там в подвале, когда я смотрел. I am a cleric of Our Lady of Silver, the moon goddess Selûne.
As long as I keep channeling her power, this inn stays uncursed. A defense to your offense. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahir has sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. It hurts. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. There is, actually. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketheric, alive. Ну, можно попробовать, конечно. Просто это не самая моя сильная черта. Притык прям. Тютелька в тютель. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketheric will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Жесткая тема. Я лучше закружусь. Я там хотел с женщиной внизу еще поговорить. А тут, видите, если с ней начать говорить, она прям запускает череду событий. Так, раз, два, три. Да, нормально слышно. Да я вниз сначала спущусь.
Пойду вниз с этой поговорю. I want to have a word. Please. Be welcome. Have a drink. Have a drink. My gods. To your very good health. To your really good health. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. A noble proclamation. It must have made you quite thirsty. You don't know what you're missing. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Just answer the question. And you're certain you will continue to resist? Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Believe me, he was well and truly dead. I locked his corpse in the Thorn Mausoleum myself. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Я не знаю, почему у этой брони рукава вот так вот выезжают. Это какой-то новый глюк появился. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword,
Together we assault his tower and put a final end to this blight. Without a cure to your infection, that lifetime might become rather limited. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Gatheric's using to control these tadpoles, it must be at moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you. They're at the finest stock. Anything? Drop anything. Watch yourself out there. Hey? You forget something? The one for Roland? What about it? Rest while you... Ну, можно сохраниться, конечно, посмотреть, что там за книга такая. Hey? You forget the one for Roland? What about it? Ну, набрала бонусов. Зато сейчас. Guess you can have it then. Anyway, I'm sick of talking. Have a gander. А где он? На улицу вышел, что ли? I'd not tap... Right here. You look well... Не пойму, а где этот волшебник-то? Тут вроде как бухарить должен, но что-то я его не вижу.
Ладно, такая книга, как бы. Мне никаких бонусов не дает, пусть ему отдаст. Может, получше будет. On my feet. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Isabel's in her room up. Что-то эта локация у меня фэпосы забирает. Looks like that odd ox made it through the shadows. Amicus animus. No, still incapable. Not for you to know. Close. Your mind to mine. Are you satisfied? Keep quiet, and you won't have to find out. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? А что за жижа такая? Another fight. Let's go. Так, это что вообще? Жижа. Ну, то есть это вообще непонятно. Как это расценивать? Add my
Вот это интересный навык, что щитом может бить. Despite everything. Ever looked at Ox quite the same. Ugh. Just when I think I've seen it all. At least it's dead now. Там что-то вообще непонятно, кто это был. Strange fellow, that one. Huge. Not over, then through. Aha! Thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Hold on! I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the Blood War when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you warm? Thank you, Zariel. Forget warm. You're burning up. Might be burning out a piston ring. Or leaking oil. Mind if I take a listen? Please do. I've been dying to find an infernal mechanic. Now that's hot. Too hot. I think I could sort you out. But I'll need some infernal iron and a lot of luck. Hey, soldier. We've got some infernal iron already. Let's give it to him, eh? Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Let me sleep on it. I just might be able to work something out. Hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. I'll need more infernal iron either way, though, so keep your eyes open. Take care. I thought it was you. Saving my skin again, I see. Never seen a shapeshifted ox before. But I'm glad you dealt with it before it dealt with us. I'm glad to see you're all right. The way here was anything but easy, eh? A makeshift harper's fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help.
I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? I thought I sniffed American scent somewhere. These must have been a pain to get a hold of. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual pieces. Вот, а я их продать хотел, эти маски. There. Be careful who sees you using that. Might draw the wrong sort of eyes. Так, где она? Что-то я... А, вот. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Do you want to? I'd like that. Now, let's find that infernal iron before I overheat. Soldier. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, Ледяное пиво. Need anything? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Доспех сделал. Need anything? Неплохой, конечно, доспех.
I'll be here if you need it. Ну, я, по-моему, тяжелые носить не могу. Или могу? Нет умения тяжелая броня. Вот так неплохо, конечно. То есть вот так КБ-21. Вот так 20. На самом деле не намного разницы. Так, а я вот краску покупал, она у кого? Damn, it's good to be alive. Let's get going. Не пойму, я и... А, вот оно. Hey, good looking. Can't give up now. Dull moment. Вот так вот перекрасился. Need to find a way forward. No traps, please. Незатейливый сундук. Do the trick. Настолько ли он незатейливый? Все нормально? Все нормально, говорю? Ну да.
Угу. Можно было бы, конечно, все навыки сейчас перекидывать, чтобы она научилась эту броню носить тяжелую. Ну, не знаю, подожду. В принципе, отказываться от ловкости. Please, I just want to be alone. Gone? Cultists. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up, cut us up, said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away, but my love, Dennis. Martin Dor, Roshan. Everything. I just wish I could have said goodbye. Not unless you can bring him back. Can you? It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world to me. What am I going to do? Поищем его. Не помню, что у меня с ХП вообще? What's cooking? 460! Она может таскать 460! Этот буйвол просто. Я ей все поскидываю, это она. Офигеть, она таскает там. At the ready. Premium trinkets and doodahs. А, защиту от зла можно только на одного повесить. Ну, до долгого отдыха зато можно это сделать. Seems someone's been skimming our supplies. I didn't realize. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. As long we've been through, it'll make you but there are the cultists. Selunite magic. Good nose. Like a nasty little terrier. Ketherick, while you're busy in the towers, I'll be sure to. Marcus, is that? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hit. He's a flaming And I, true soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive.
В его мысли несложно залезть, потому что мега тупой. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The absolute. You can't. time to. Как они через барьер, правда, пролезли? Moon Maiden, guide my hand. Come along, Elizabeth. А он за что? Сильный хрен. Ну ничего. Погнали. Операция. Понятно, такого не изгонишь, да? А вот это может быть и нечисть. Да, это нежить. Нифига себе, дружка призвал. Куда ты лезешь? You'll make excellent fertilizer. Ну, хорошо, она хоть лечиться может. Куда ты побежала? На. Одну бестию на кукане.
отошел. Надо было отойти. Блин, ну ты стебешься. Ну как там можно было? На. Isabel! No! What in the nine hells happened? God spare us! Ketherick was planning our demise all along. Listen closely, for there's very little time. Even if last light falls, your mission does not change. You must find Ketherick Thorm, as impossible as but hark. It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. We cannot hesitate. Not even for those we knew. Those we cared for. They're no longer who they were. Still your hearts and steady your hands. To battle! Блин, а чё, нельзя как-то это предотвратить-то? Ну быстро слишком отхватило. Потому что побежала, ей надо было со мной держаться, она убежала. Hello, Isabel. I've been blessed. You can be too. He's a And a true soul. My instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. We are all alike in her service. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. Yeah, you can't believe. Time to go and Оглушение, отлично. Это то, что надо.
You'll make excellent fertilizer. Привет, Антон. Здравствуйте. Привет, Крени. Как у тебя дела? Страж выручает. Автоматически бьет, но в целом, конечно, все равно здорово. Надо вот этого главного прибить. Да. Сотрясение. Да, все хорошо. Лежу в кроватке, чё-то не спится, смотрю уведомления, что ты стрим ведешь, вот и решил заглянуть. А твое дело как? Ну, потихоньку, завтра на работу, хотя бы наконец-то жара так спала. Уже нет такой жары. Ба! Прошел проверку. Ах ты гадость. О, так она друид. А, ну да, она же говорила. Что я заступил. Че ж ты такой уверлистый-то, а? 4 здоровья осталось. Грохните его уже кто-нибудь. А что у тебя за график работы такой, что ты в субботу работаешь? Сутки через трое. Когда кто-то в отпуске, сутки через двое. На. Промахнулся. Ничего себе. Да. В больнице работаю.
Я думаю, в целом они тут и сами справятся. Alive. So that's progress. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Играл в эту игрушку? Kedrick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Это новая игра Baldur's Gate 3. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Good, because your work here, no mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Maybe we should ask someone else. Надо ее подлечить. Time to rest. Should step in before it gets worse. Я не люблю такого типа игр особо. Не, мне прям прет. Мне нравится. Я в разные играю. Я вот просто... Мне прям очень захотелось, а так я стараюсь вне стрима в нее играть, потому что я знаю, что она скучная для просмотра. Я вот хочу добить именно на стриме Hogwarts Legacy и Dead Island 2. А вот в эту играть вне стрима. Но сегодня прям очень захотелось. Поэтому я ее на стрим запустил. Я люблю больше диаблоиды. Ну вот у меня Титан Квест, кстати, очень нравится. И я увидел, что анонсировали вторую часть. Вот это интересно, наверное, будет. Ну, сюжетку бы новой Диабло я тоже бы прошел. Cross cursed lands carry the light. Orders of the general absolutes chosen. Мне тоже, и я тоже жду Титан 2. Правда, не знаю, могут испортить ее, сделать какой-нибудь донатный типа Диабло. Поэтому как-то страшно немножко за серию. Trusted me. Squad captured Ketherick Thorn outside the inn, buried near graveyard. She found out. The spell's Даня, вроде не намечается такого. Ну, посмотрим. Да, надо игровой процесс увидеть.
on with you? Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Don't jest. We're all closer to oblivion than you might think. Go on, then. It belongs to the goddess Shah. According to the Harpers, it fell here when they defeated Ketheric. По скринам выглядит круто, а вот как на деле будет хозяин. Я видел только синематик трейлер, я не видел геймплей. Вот. Хотелось бы геймплей увидеть. Moon and shadow, light and dark, divine sisters ever at war, and this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Right place, right time. When a cleric of Selûne stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights, at any cost. I could say the same. But perhaps we should save the trivia. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. Надо ее еще полечить. Я сейчас все равно привал хотел делать. Вот так вот. Полечил. Если не ошибаюсь, он уже есть, но это не точно. Ну, я дождусь прям, чтобы какой-то отрезок был, там, не знаю, минут 5 хотя бы. А по одному скриншоту как-то судить. First cultists nearly murder us, and now we have a traitor on the inside. Can't we trust anyone? I know. You've been there for us every step of the way. It's just all a bit much sometimes, you know? That flaming... Mol would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. You know what Mol would hate more than anything? Ну это да, Bad things согласен. happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. But it's our job to bring Mol back. Look at her. She's a proper adventurer. And if we got hurt, Mol would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mol is family. Bring her back, please. Найду, мол. Ну, попробую, по крайней мере. Что происходит? Good work rooting out the... Something's on my mind. Traitors among us. A child taken. В Battlefield, кстати, поиграл, мне понравилось. Вот этот 2.42, который. Ему, конечно, уже 2 года, но вот сейчас в отполированное играть приятно. Я по геймпасу бесплатно играю, по подписке. Ну, я собираю вот на подписку. Одну вот набрали, и в бензопилу вот я играю на стриме. Я вот увидел трейлер Алану Ек 2 и чёт прямо в... Я буду проходить. Я точно буду проходить, так что, если что, можешь смотреть в записи, либо стримы, если будешь попадать. Но, скорее всего, вряд ли, потому что я это буду играть, чтобы Наташа смотрела, а это будет вечером. То есть, по твоему времени это уже будет очень-очень. Получается, по Москве это в 9 вечера. Не знаю, у тебя, наверное, утро уже будет. Honesty will serve you better than charity. I blundered into their trap, and it cost us. You have the honor of making up for my mistake. Ништяк. I trust that you will. Then speak.
Some crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. А я тоже бард. You'll have to sing that one for me when all of this is done. In any case, it was a lifetime ago by now. And for all we fight, we die. And we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. No need of that. Every harper is a bard unto themselves, I'm afraid. Help me root out this cult. And they can spin stories about you for a change. The shadows haven't consumed you. Good. Так, надо будет привал сделать, потому что уже все способности прожаты, уже все, ничего нету. Отправляюсь в лагерь. О, приперлась. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's Ну, я стримы assets. очень редко смотрю, The devil. прям сейчас. The powerful Ну, а one тогда like утро that. у меня будет They're ранее. locked up Так in что the только cult's на fortress. выходных. Если. Moonrise Ну, или на Towers. записи буду And смотреть. you're getting him out. Ну, лучше на записи тогда. Там, короче, посмотрим. Если авторские права пролетать не будет, то на ютубе будут оставаться. А вот все, что по авторскому праву пролетает, я буду на бусти выкладывать. Но бесплатно. То есть все смогут смотреть. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She Так, cannot тогда afford хорошо. for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Я ее раскусила. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? A doubtful Will catches his breath, but says nothing, and your connection fades. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Ну, конечно, это можно использовать, но не знаю. Ну, давайте чисто по приколу. Ну. I've never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo!
Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. You know, I feel a connection between us. Like we're two souls walking the same path. Что начинается? You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we wield. That's just the thing. If we control the parasites, then we can order them not to change us. All the power with none Ну, of the конечно. tentacles. Это случайно не тот самый, которого медведь того самого. Ну да. Да не, медведь-то может кого угодно пёхнуть, но в трейлере его пёхнул, наверное. У меня есть этот друид, я его нашел. Но он пока не особо играбельный. It's not often the universe hands you something like... Of course, this all assumes we live long enough to find this, moonrise. But I'm feeling optimistic. Ну, он такой злой, конечно. Ну, не то, что прям злой, но он хочет вот эту силу паразитов, которая мне дается. Speak your mind. Да, ахаха, понимаю. Well, my day just improved. Did you want something? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Вот это вот на самом деле хорошее изречение. Не обязательно страдать, чтобы оставаться твердой в своей вере. То есть, ну, зачем биться об стену? Только такой человек может считать себя где верующим. все время вроде уже немало. Ну, и им игра это не заходит. Поэтому я анонс кидал и... Никого нету. Ну, ничего страшного. Блин, ну хреновый кидок. Давайте еще раз. О, вот это мне нравится. Perhaps you're right.
And perhaps one day I won't have to suffer. But I don't think that day has arrived yet. Lady Shah will ease my pain when she wishes to. Very serious of you. But go ahead. I won't pretend that I don't know what you mean. Ever since we entered the Shadow Curse, I felt like something's calling to me. Some purpose that I need to find. Give me some time. If I can figure out whatever it is that I need to do, well, that... Понятненько. Так, а у меня тут какая-то... А почему он не одевается? А, это легкая броня, это не одежда. А я думаю, 4 килограмма весит, это тогда вон ей надо отдать. Ох, у меня тут, конечно, барахла лежит. Пипец. Ну, мне тоже не особо она нравится. Но я не только из-за игры захожу. Ну, это правильно. То есть, я в первую очередь стараюсь именно в таком направлении работать, что неважно, какая игра, главное, какие мы тут можем поболтать, темы обсудить. То есть, в первую очередь, как стримера, потому что, ну, бывает, меня могут вообще включить на заднем фоне, я что-нибудь говорю, и тогда вообще какая разница, во что я играю. Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? Согласен. Полностью. Ну, да, ну, что поделать. У всех по-разному. Всем не угодишь. I want to believe that as much as you do. Almost as much as Will does. But I just know there will be more to the story. There always is. It's a bad idea to play games with the devil. You'd never win. Not ever. Hey, soldier. Так, что, совсем не поговорил? А Уилл где сидит? А, он там. Далеко забрался. What's on your mind? The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Ну и не нужно угождать никому. Главное делать то, что тебе нравится. А там и подтянутся те, кому это будет по-настоящему интересно. Ну, я это уже давно понял в плане того, что не угождать, потому что у меня был в одном периоде, когда я, наверное, после армии вернулся, я транслировал League of Legends, и ко мне такой неплохой буст был. А потом мне надоело, я перешел на другую игру, и началось.
А когда League of Legends? А почему не League of Legends? А мне тогда начали нравиться вот эти карточные коллекционные. И я вот в них пошел играть. Ну и опять же, вот тоже были какие-то люди, которые смотрели карточно-коллекционные, потом мне в другой период что-то другое заинтересовало, сейчас уже не помню. Может, Pass of Exile вот этот был, как раз таки. Он только вот как бета был. И я тоже в нее играл, и тоже они начали. А чё, где карты? И вот, ну, всегда это будет. Not just rot, I'd have to fight. One of those mindless blobs clawing at demons on the front lines of the blood war. Yes, unless Mazora actually fulfills her promise and sets me free. I always knew what my future held, and I know I chose right. Then we know our mission. All roads converge at moonrise. I was the fathers at Moonrise Towers. We can't and we won't. The shadow. Так, ну, вроде со всеми поговорил. Вот он, этот друид, который пёхает все. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. Thaniel is no ordinary child. He is the very Ну да, spirit of this поэтому и land. нужно стримить то, что хочется. А там и найдутся те, кому не игра важна, а общение со стримером. Save everything. I will go to see him at once. Join me when you can. Куда он уперся? Ты куда пошел? Посреди ночи. Он пошел к тому пацану, что ли? Ё-моё. Ладно, надо спать ложиться. О, приход словил. And getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. Что он переоделся. You took an unexpected route here. You did a brave thing. Saving those people in the grove. Don't be so hard on yourself. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Yes, but the orders are oddly erratic, as if the Absolute cannot make up its mind. У него борода I уехала. don't fully understand. Ну, немножко-то. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me.
one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me. Its desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But where all that stands between victory for the Absolute and freedom for all? This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. А как ты Game Pass подписку покупаешь, Антох? Я чё-то смотрел, у нас его не купят никак, пишет, мол, ограничено в вашем регионе. Ну, смотри, я сейчас, кстати, стрим уже хотел заканчивать, отвечу тогда на твой вопрос. Вот, есть два способа. То есть есть более простой, но он будет частичный, этот Game Pass. То есть можно купить аккаунт с Game Pass'ом через сервис. Если там надо, я тебе скину. Ну, по-разному стоит. Где-то больше, где-то меньше. Но в целом есть бессрочные, которые там за 300 рублей у тебя будет бесконечный этот Game Pass. Но там будут не все игры. То есть вот чисто игры Microsoft там будут. Но вот, допустим, Battlefield это уже подписка от EA Play. Я вот пробовал, я такой обрадовался. О, в Game Pass есть Battlefield. Начал его, короче, попытался скачать. Мне ошибку выдает. А это все из-за того, что это не твой аккаунт полностью. То есть получается аккаунт с подпиской, он один, а аккаунт, в который ты заходишь в Game Pass, он другой. И они не совпадают. Из-за этого как бы ты можешь пользоваться Game Pass'ом, который вот игры от Microsoft. Но от сторонних, там, Ubisoft и EA Games ты не сможешь пользоваться. Вот. Я какое-то время вот так вот, значит, пользовался им. Мне надоело. Я хочу вот свой, чтобы у меня был. И я вот объявил сбор на месячную подписку. И опять же через сторонний сервис купил. 800 рублей на месяц получается. Приходит моментально. То есть я покупаю как бы карточку с кодом. Ввожу ее. И все. У меня Game Pass на месяц. И я могу сейчас свободно в батлу играть, например. Конечно, да, ну, дороговато. Но как бы вот есть два варианта. Первый вариант подешевле, но там только игры от Microsoft. Если ты хочешь прям весь ассортимент игр, то надо, чтобы она была только твоя. Сейчас я экран открою, я покажу, как у меня Game Pass выглядит. То есть вот мой Game Pass, да, вот у меня Battlefield, вот бензопила. То есть вот недавно добавленные игры, например. Вот в них можно играть спокойно, например. То есть ты можешь в любую Halo поиграть. Fallout 76. Вот эта вот игра про инженера космического. Starfield вот выйдет, ты тоже сможешь поиграть в него по Game Pass'у. Вот, то есть майкрософтовские игры, они здесь будут. Вот смотри, вот эта игра про Пиноккио, по-моему, да? Тоже вот. Payday вот выйдет. Forza. Все в геймпассе ты сможешь поиграть. Вот сейчас вот
Бензопилу я тоже скачал, играю. Вот видишь, вот это уже EA Play с Game Pass. Вот в это ты играть не сможешь. Норм скинешь потом в ЛС, где это можно сделать? Ну да, ну ты скажи, то есть тебе какую? Где просто половина геймпасса, или который прям полноценный геймпасс на месяц, но он дороже будет. То есть там ты платишь 300 рублей один раз, и он будет постоянно типа обновляться, но он будет урезанный. Либо вот по 800 рублей каждый месяц покупать именно карточку для себя, но зато он у тебя будет весь. Вот EA Play, допустим, нельзя будет играть. Эти еще... Мне тует ТЦ скинь, я сначала так попробую, а там посмотрим. Угу. Хорошо, ладно. Ну там инструкция будет, если что, там с продавцом спишешься. Так, а где тут этот? Bethesda, Riot. А по-моему, юбисофтовские игры тут тоже были. Что-то я их не вижу. Разве нет? И ассасинов нет. Этот был Ghost Recon. Я Starfield жду КСТ, а еще. Ну, я тоже в него буду играть. Просто сейчас у меня есть РПГ, в который я играю. Если бы сейчас Балдура не было, я бы поиграл в Starfield. Но я буду играть в Starfield. Вот, скорее всего, когда Балдур пройду, я буду играть в Starfield. Так что вот так вот. Ну ладно, тогда все, спишемся. Я тебе напишу, посмотрю, где лучше. Вот. Ну и тогда там разберемся. Всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть записи. Хорошего вам дня, хорошей пятницы. Он уже скоро вроде выйдет. Да, он вот на днях выйдет. Сейчас скажу. Ок, спасибо. Сейчас. Когда он выходит? 6 он выходит. 6 сентября он выходит. 139 гигабайт будет весить. Ну ладно, все. Давайте тогда до вечера. Сегодня вечером будет Мафия. В 9 вечера. Буду играть в Мафию 2. Но там, скорее всего, финал будет. Так что, если хочешь, забегай. Но это вот где-то в 9 по Москве. Ну все, пока. А надо подписку брать. Норм.